coffee will be fine. Un caffè lungo, un cappuccino? Subito. Grazie. Let's talk about something else. Well, I couldn't hear your whole speech. I was with my son, the great philosophers of yours, and he was starving, so I had to go and feed him. But something you said about being in Florence, I was What was curious that? about. What did I wanted to ask you? What did you wanted to ask me? Stop teasing me. You're looking at me. I remember. You said you had the idea of your book on Piazza della Signoria, right? Yeah, that's right. Mm. Well, it was just a conversation between a mother and a son, but it was interesting. They were in the piazza, you know, by the David statue, and the mother was telling the son something about it in French, I think, and the boy, he looked tired. He was sitting on the steps and looking up at the statue like this. What was she saying? I couldn't hear. Right. But what was special about them? Special? Well, actually, that was more to do with something else and not to do with the book. The idea for the book came from the conversation, although I didn't really hear it, but I was curious about them because of something else. What? Well, which story do you want to hear first? What do you mean? Well, would you like to know why I was curious about them or how I got the idea for the book? No, I want to know why you found this mother and son so intriguing. I don't know. Well, okay. Well, actually, I already knew them. That is, I'd seen them before in Florence. This was all about 5 years ago, and I was in Florence for one of those conferences on cultural heritage, particularly dull, I think. And I was staying in a hotel in the center. Signori, è pronto. Thank you. Anyway, it was curious. Interesting story. Every morning, as I got out of my shower, I would see the same woman coming down the street opposite my window. And when she got to the corner, just in front of the hotel there, she would stop and she'd turn and she'd look back up the street until she saw a little boy. He was about 8 and he had these little shorts on and an enormous rucksack. And when she'd seen him, she'd turn and she'd walk on. She always had her arms crossed, just like you. And then when she got to the next corner, she would stop again. Again, she'd turn and she'd look and check that he was still following. Actually, my room was on the corner of the building, so there was a window on either side, and I could watch their progress through the streets. Yeah. Coffee's cold. But what fascinated me was that, well, they'd just never walked together. The mother was always 50 yards in front, and she'd never wait. And the boy would just stroll along at his own speed, never make any attempt to catch up. And then on this particular occasion, I saw them again in the piazza. The boy was sitting on the steps of the David statue for quite a while, I think, before his mother came to join him. And that was the very first time I saw them together. Sounds quite familiar.
sorry. I didn't. I didn't mean. No, it's okay. Go on. So, what, you knew them? I wasn't well in those days. Go on with your story. No, I'm sorry. So? So. The mother was telling her son something about the statue. You know, it's only a copy of the originals in the Academia. But the mother hadn't told the boy that, I'm sure. Am I right? Yeah, well, the boy was looking up at the statue as though it was a genuine, original, authentic work of art. Sorry, I really have to take this. I'll try outside. Hello, yes? Oh, hello, yes. Il suo caffè diventa freddo. Lo hai fatto così. È un buon marito, però. Cos'è? È un buon marito, però. E come fa a saperlo? Si vede. Da dove viene, signora? Io? Dalla Francia. E dove ha imparato l'italiano? Ah, vivo da 5 anni in Italia. E dove? Prima a Firenze, adesso ad Arezzo. E come mai parlate in inglese? Lui è inglese. E non parla la sua lingua, No, no, neanche l'italiano. no. Parla solo la propria lingua. Sì, sì. E lei invece parla anche la sua, brava. Sì. Non gli interessano le lingue, veramente non gli interessa niente, tranne se stesso e il suo lavoro. Ah, meglio così. Un uomo deve amare il suo lavoro. E noi donne? E questo lo tiene occupato e noi viviamo la nostra vita. Non mi sono sposata per stare da sola. Mi piacerebbe vivere la mia vita con mio marito. È troppo volere un buon marito? La vita non è poi così terribile se l'unica cosa di cui ci lamentiamo è il troppo lavoro dei nostri mariti. Tanto, se non c'è un'altra donna, il rivale diventa il lavoro. Sì, ma anche noi lavoriamo, ma con moderazione però, no? Ma questa moderazione la decidiamo noi, mentre loro non si possono fermare. È come se smettessero di respirare. È impossibile. Non ho mai chiesto a mio marito di smettere. Certo che no. E come si fa? Il mondo si fermerebbe, però li mettiamo i bastoni fra le ruote. Mia sorella incoraggia sempre quei lavativi del marito a lavorare, allora. Questi sono casi particolari, no? Non pensa che ci deve essere un po' di misura in tutto, no? Sarebbe l'ideale, ma l'ideale non esiste. Si porta un po' di vino. Ecco, e sarebbe veramente stupido da parte nostra renderci infelici in nome di un ideale. Questo che rimanga tra noi però, eh? Loro non devono accorgersene.
E come faccio ad accontentarmi se mio marito non c'è mai? Ma non sono mai totalmente assenti. Lui fa di lei una donna sposata. Ed è questo l'importante. È una cosa che si capisce solo alla mia età. Che siete sposati da tanto? 15 anni. E figlioli? Ne avete? Ne ho uno. La scorsa settimana era il suo compleanno. Non l'ha nemmeno chiamato per fargli gli auguri. Non ci posso credere. Sì, è la verità. Pensa solo a se stesso, al suo lavoro. E anche agli amici. E anche agli amici, sì, certo. E anche agli amanti. Per questo non lo so. Eppure lei sta cercando di capire chi lo sta chiamando di domenica, non è così? No, lo sto solo guardando. Sì, ma con sospetto. Mentre io lo guardo con ammirazione. Ah sì, e puoi sapere perché? Certo, la domenica mattina la maggior parte degli uomini che fa? Ama svegliarsi tardi. A lui esce con lei, la porta al caffè, le racconta delle storie con molto piacere, mi è parso. E sembra che le faccia ancora la corte. Questa poi. Oddio, se si fosse fatto la barba sarebbe perfetto. Mio marito si fa la barba ogni 2 giorni. Sì. Anche il giorno del nostro matrimonio il suo rasoio non andava. Ormai la si sarà abituati. Sì, il giorno del matrimonio mio zio mi ha chiesto e perché mio marito non si era fatto la barba. Gli ho detto che non sapevo. Allora lui è andato a chiederglielo. Avrebbe potuto radersi per una simile occasione, no? Sa cosa ha detto? Mio marito ha risposto con calma, toccandosi la barba, sì. Io mi rado un giorno sì e un giorno no. I'm so sorry about that. È freddo, glielo rifò. Your coffee's cold. You wanted to change it for you? Yes, that would be super. Che strano, la non parli l'italiano dopo 5 anni che la vive qui con la sua moglie e il suo figliolo. She mistook you for my husband and I didn't correct her. Oh, really? Obviously, we make a good couple. What do you think? What was she saying? She's surprised. You don't speak Italian when your wife and son live here? That's not entirely my fault. They taught me French at school. And what would you like me to say next? She's asking you, not me. My family live their lives and I live mine. They speak their language and I speak mine. That makes sense, doesn't it? It makes a lot of sense. A lot of sense.